Hello, hi, hello everyone. Hi, Dr. Pia. Hi. A pleasure to host another session with you. Pia يعني it's always بتعرفي قد ايه your sessions are really sessions that are change makers بحياتنا واليوم الموضوع is a tough topic. We have a lot of parents joining ويعني it's هيك يعني we want to thank our audience for their trust وجودهم معنا اليوم. We know that it is experiences يلي بيقطعوا فيها صعبين كتير بالحياة we are ready to offer any kind of support. big thank you لإلك لأنه عم تحكي بهالموضوع معنا وأكيد being a pillar of Sira and the Sira team. A big thank you for all your time and contribution. I will رح أترك لك الفلور ونبلش بالموضوع. I just want to introduce لأنه عنا new joiners على البلاتفورم الليلة. Just to introduce مثل العادة how the platform works for يعني the audience to expect تيلحقوا معنا اليوم شو رح يصير. So مثل ما لاحظتوا نحن هلا براوند تيبل and we're streaming live, so عم تقشعونا لايف. رح نقضي هون تقريبا شي 15-20 minutes لأنه the only way you can interact معنا بالراوند تيبل is through chat and asking your questions in the question mark tab. فيكم تسألونا الأسئلة تبعكم وعندكم option to ask your questions anonymously. ما يبين اسمكم بالريكوردينج. نحن هلا we are recording بس we will record only 15-20 minutes just to introduce and then we will stop the session ورح ننقل كلنا سوا على rooms. رح تشوفوا قدامكم بالمنيو رح يبين عندكم كلمة room. أنا كمان I will walk you through on the platform. إذا بتكبسوا على rooms هلا ما في شيء، بعد ربع ساعة بصير عنا room اسمها living after losing a child وبنكبس على rooms وبننقل كلنا سوا عليها. بقلب rooms we don't record at all. وفيكم تحكوا معنا تتواصلوا معنا لايف تطلعوا مايكروفون أو كاميرا إذا أنتم مرتاحين. كمان تحكونا through chat أو كمان تسألونا أسئلة anonymously وتتسمعوا للحديث مع دكتور بيا وبالعكس يعني حابين نسمع منكم. فإن rooms it's totally private. So we will move there just after Dr. Pia. Anything you need, please let me know. You have me also on WhatsApp and on the platform. You can chat with us anytime. So please, reminder, in case there is any عندكم حيلا سؤال, post it in the question mark tab و post it anonymously تما يبين اسمكم. That's all from my side. Every Tuesday and Thursday صار عنا psychologist who is يعني psychologist who can handle any individual and couples issues. موجودة معنا على البلاتفورم for free, so you have 20 minutes of one-on-one private talk مع psychologist. So please don't hesitate. Her name is Noor and you can find her in the salon in case you need her. She's with us every Tuesday and Thursday. أنا خلص كل شيء من عندي. في عارفين عن حالك لكمان لأنه في ناس جداد ما بتعرفيك and then we can go into the subject in depth. أكيد. So thank you for the introduction أول شيء. It's always a pleasure صراحة to join and give the workshop. It is a different workshop. And I just take a bit of background. I'm a child and adolescent psychologist. I did a lot of work with parents on parenting, etc. I do have my private practice who I teach at the LAU. We're doing a lot of work here because in كان Sandra we really want to talk about mental health. نحكي عن كل subjects اللي هن taboo. One of them being today's topic. يعني عادة the meetings go differently. يعني there's a big part on theory بالأول and we give هيك tips وبعدين بيكون في discussion. But today هيك we had a long discussion in terms of how to have our meeting today and we want it to be different. لأنه كنت عاملها لساندرا أكيد هلا we're going to give a brief introduction on the topic to كمان get things going. But I would really hope that you guys feel comfortable to kind of also share your experiences. لأنه in the topic that we're going to talk about today ما في experts. يعني قد ما نحن we're experts we have lots of يمكن strategies بس بالآخر كل واحد منكم في عنده their story. كل واحد منكم has a different way to cope. What I really want us to try to get to is to find strategies to cope that work best لكل واحد منكم. لأنه يمكن there's something معقول that could be helpful لإلي that's not possibly helpful لحدا تاني. So I would really want us كمان
if you feel comfortable of course to share your experiences لأنه كمان فينا نحن بين بعض to help each other. يمكن حدا لقى طريقة to keep going, حدا تاني ما قدر يوصل لها. So I think it's very important. وقررنا to يمكن focus on two sides of parenting after loss. بدنا نحكي أول شيء عن losing a child during pregnancy اللي هي بعدها very big taboo بلبنان. أبدا ما بينحكى عن الموضوع, وبالعكس a lot of the time we have misconceptions, and it's not يعني it's very difficult مرات للعالم إنه يقدروا هن to grieve مع بعضهم. يعني في كتير aspects فينا نحكي عنهم. في عالم يمكن بيستحوا, في عالم هو feel guilty, في moms و dads بيضلوا يسألوا حالهم the questions إنه why did it happen to us, what did we do wrong, why did we lose this child. لكتير عالم يمكن the experience مع الحكيم يعني وقت راحوا للإيكو وبين إنه unfortunately you know the baby is not doing well or is you know has passed, يمكن it's not a good experience. في حكمة يمكن لأنه they're very seasoned وكتير قطعوا بأمور بيقطعوها. ياما في عالم مش بيقولوا لي وقطعها هيك إنه أوكي إنه خما بدها هالقد يعني the next one. for parents it's not like that. يعني for parents to be who are expecting it's not that easy. So كمان لكتير عالم في هذا الclash that causes some sort of trauma. في كتير questioning about the future. وبعدين في كل الأسئلة about infertility. هيدا it's one big side of the whole difficulties that people are facing. كمان بدون ما ننسى إنه كمان في العائلة في couples who want to go through this privately. بس نحن بلبنان في دايما الأسئلة في العائلة, في الأهل, في الأصحاب. For a lot of people يشوفوا أصحابهم it's working for them, it's so easy. وبعدين في المجتمع اللي بيضلوا يسأل إيه وعقبالكم يلا بس إنه وقتها جاهزين and all of these comments اللي يمكن العالم هنا مش قاصدينها as something negative, بس إنه for the person who is going through these difficulties هيك بتطن بداينتهم بغير طريقة. and this هيك sometimes insensitivity even though منا مقصودة, بس لأنه it's such a taboo topic it becomes يعني these insensitive comments we tend to hear them a lot. And I think لكتير عالم هيدا الشيء بيخليهم يقطعوا, ما بتكون هينة لهم, يعني بتكون أصعب يقطعوا هيدا المرحلة لأنه it's very difficult to have these intimate subjects بلبنان. دايما في أكتر عالم involved. Of course في الadvice يلي people or friends who want to be supportive, but a lot of people tell me but it's not really what we wanted to hear. You know, people have difficulty يمكن empathizing ويحسوا مع الشخص التاني. كمان مش مقصودة, بس للشخص اللي عم يقطع بهالأمور it's very difficult to separate. So this idea of loss كمان is very difficult. وهون عم نحكي يمكن loss in early pregnancy, بس إنه loss كمان later on in pregnancy for a lot of people is more difficult لأنه في عالم who unfortunately had stillborn. They went through the process of pregnancy as a couple. For a lot of people, you know, being able to prepare and then having the news, and it's not easy كمان لأنه هون ما بتعود يمكن the hidden ما حدا عارف فينا نحن نجرب نخلي الأمور بين بعضنا لأنه the couple was showing that they were expecting. So hey, it's a whole other dimension of loss that is not easy at all. هلا كمان I don't want to lecture about this لأنه you know a lot of you who are here probably have gone through that. So بالعكس I want us to eventually to hopefully be able to discuss the impact of all of these factors. So hey, it's one side of loss. The second side يلي نحن كنا عم نفكر إنه كمان نجرب to go through it هي losing a child, whether it's a child who we lost because of a specific sickness. So maybe for some people they have had the time to prepare themselves, and for others it's the unexpected loss of a child. So you know, an accident وهون ما كان في the time for preparation. And for a lot of parents it's for all parents, I think, for a lot of parents, it's one of the very few times where I generalize. And for all parents, it's not an easy, it's the hardest, I think, thing that they can go through. لأنه, as everybody says, it's not natural for a parent to lose their child and to outlive their child. So كمان في هيدا dimension يلي حكينا عنهم قبل. بس هون كمان what I want to emphasize in both situations, بفتكر ساندرا كنت عم بتقلي إنه we do have couples present with us. بفتكر being able to be there
as a couple to support one another is something that is very, very important. And unfortunately, لأنه we don't talk enough about these things, there are a lot of couples who cannot survive this. And I think one of the reasons why I wanted to have this talk is Kamina to emphasize that, to try to see if some of you are going through this, if there is a possibility for the couple to find a way to become stronger, to build another bond, to be able to face that. It's not possible all of the time. Sometimes there are some issues from the past, it makes it even more difficult to overcome that as a couple. في كتير عالم, because of what happened, there they decide and يرجعوا ينطوا على حالهم, مش حتى they decide, بيرجعوا بينطوا على حالهم, and it's very difficult for them to be able to share again and to open up. So I hope إنه نقدر نحكي ونلاقي طرق to help each and every one of you who is still having difficulties or who is having difficulty if it was something recent, إنه نقدر نسهل شوي هالمرحلة الأصعب، المرحلة يمكن اللي عم تقطعوا فيها. Again ما كتير بدي أطول, I don't want to lecture. I do hope إنه يمكن أعطينا هيك the big questions that نحن were hoping to address. ما بعرف Sandra if there was something else that you would want us to cover at the beginning. كنا حكينا أنا وياكي كمان بيا يمكن منفوت شوي ب how to parent. كنت كمان you wanted to stress a lot on how to parent من بعد ما يكون إنه عشنا هالexperience. مزبوط. As parents, how does it change our parenting? هل بتأثر على الطريقة اللي نحن بنربي فيها أولادنا؟ What do you see أنت من خبرتك with the parents? Does it change anything or not? So if you can be كمان I think that a bit and then we can move to the room. أكيد. I think there's the big question of how كمان to tell the siblings. So إذا في إخوة, إذا في يمكن كمان, I think the decision to decide to have another child, if somebody lost their first child, whether it's through pregnancy or after the birth of that child, I think for a lot of people it's a big decision. First thing to decide to have another child. وفي the idea يلي دايما العالم بيقولوا إنه إيه إنه عم بيرجعوا يغطوا أو the love that they couldn't give to the first child لأنه they lost the child, عم بيكبوه على الولد الثاني. وفي كتير misconceptions إنه a lot of parents who have gone through this يمكن they're going to spoil the child that they have, and I think these are big misconceptions. Sometimes, you know, it's very difficult for parents اللي قدروا تخطوا شوي the initial emotions of losing a child and who decided, and I think this is very a courageous decision to say, you know, okay, you know, we're going to try again, we're going to continue. كمان نظرة المجتمع والعائلة all of يمكن. Again, it's not judgment. A lot of the time it's really support, but it's misplaced يمكن support. And I think يمكن if you're not a parent who lost someone, but if you have family who is a parent who lost someone and you want to be there for that person, I think كمان it's important to keep in mind, you know, what might work for you is not necessarily what your family or your maybe if you're a couple, what your partner needs. يعني دايما it's important to be attentive to what the people who are going through it, what they need, what they're asking for. يمكن لألكم just being there is not enough, بس لهيدا الشخص تكونوا موجودين physically. يعني في كتير عالم بيقولوا لي ما بدي شيء، بدي إنه بس يكون في عندها الشخصين ثلاثة حوالي، حتى إذا ما بيحكوني، حتى إذا ما بيجربوا إنه يرادوني، بس يكونوا موجودين. And for a lot of people, خاصة in our culture, it's very difficult إنه نكون موجودين بدون ما نجرب نعطي أو نعمل. But sometimes it's very important to just listen to what the other person wants، لأنه هيدا رح يسهل كمان لهم إنه شوي شوي يقدروا يتخطوا. هلا in terms of how to tell the family in order to, or how to tell the siblings، بفتكر حسب العمر تبع الولاد في طريقة specific to discuss كمان the concept of death. يعني خاصة في كتير أهل it makes it more difficult وقت بيكونوا أولادهم صغار، يعني أولاد عمرهم 2 3 4 up to 7 years، الولد بعد يمكن ما بيفهم إنه death is irreversible. So في كتير أهل بيكونوا they're grieving the loss of a child إذا أصغر يا ما أكبر، وبدهم يجربوا يفسروا لهالولد الصغير إنه they lost their sibling، والولد الصغير على قد their capacities السؤال بيكون كتير innocent إنه أوكي بس أنا أمتين رح يرجعوا.
أو هلا عم تطلع فيه and it's very innocent and لكمان للأهل it's bittersweet إنه it's comforting in a way إنه في هيدا الإنسنس بس at the same time it's very difficult لأنه بدنا نجرب نفسر شيء نحن يمكن بعد we didn't come to grips with it وبعد ما قدرنا نحن to process. So I think it's very important كمان when we talk about that to be very honest إنه ما نخبي ما نقول إنه لا مش مزبوط لا ما صار شيء to be honest بس نستعمل الكلمات that are adapted to the age. And sometimes parents بيسألوني إنه أنا هلأ زعلانة أنا هلأ بدي أبكي أو أنا هلأ ماني قادرة إنه أهتم بابني أو بنتي and it's okay إنه ناخد وقت. أكيد ما رح نكون عم نهمل الولد. It's about finding support whether it's from the husband the wife whether it's from the family to be able to say أنا بحاجة لهالقد وقت أنا بحاجة لهيدا to take a break أنا بحاجة إنه أقعد على جنب. so كمان نسمح لحالنا هيدا الشيء. في كتير أهل مرات بيقولوا لي بس إنه طب كيف إنه أنا بدي أكون قوية وبدي أكون قوية حتى الأولاد أو ابني أو بنتي تقدر تشوف إن إحنا لازم نكون قوية بهيدا السيتويشن. بس بذات الوقت نحن بنكون عم نفرجي للولد إنه ما لازم نزعل. so بالعكس أنا في مرات بقول للأهل أكيد إذا أنتم زعلانين إذا أنتم مرات عم تبكوا it's okay إنه الولد يشوفكم زعلانين لأنه this is what the situation calls for. This is a very difficult situation ونحن مفروض نكون زعلانين so ما لازم نخبي على الولاد. أكيد بدنا نجرب نلاقي طريقة نفرجيهم إنه نحن we're carrying on وعم نقدر نكفي بس مش يعني دايما بدنا نبين very neutral ومبسوطين. it's okay إنه نفرجي للولد البوزيتيفز والنيجاتيفز لأنه probably هو هذا الولد هذا اللي عم بيقطع فيه بس ما عم بيعرف إذا له حق يا ما لا يعبر عن هالأمور. في كتير أولاد مثلا بيجوا لعندي بيقولوا لي بس إنه أنا كتير زعلانة أنا كتير اشتقت لأختها ولأخيي بس إنه ما بدي زعل ماما والبابا بس ما بدي أفرجيهم إني زعلانة. so it's important إنه نسمح كمان لكل واحد بالعائلة إنه يعبر عن هالأشياء كل واحد بطريقته. وفكرة إنه الأهل دايما لازم يكونوا قوية وما يفرجوا إنهم زعلانين I don't necessarily think that it's the healthiest thing للولد لأنه indirectly الولد بيكون عم بيفهم انه بهول السيتويشنز انا ما لازم فرجي انه زعلان انا لازم اكون قوي او قويه كرمال الشخص الثاني. whereas نحن بدنا نفرجي الاثنين انه عم نزعل بس عم نجرب شوي شوي نطلع من هيدا الشيء. so اهم شيء in those situations honesty ما نكذب على الولد ما نخبي الامور بس كل واحد بطريقته بيخلق او بينقي الكلمات اللي بده اياها حسب عائلته تقاليده والفاليوز اللي عنده اياهم بس to be honest and to actually use the words. بفتكر هيدا اهم شغله in terms of the effect that it has on the siblings. هلا الأهل رح يغيروا هيدي I think it's very individual in terms of that. I think it's only normal إنه في كم شغلة تتغير بس it's not in a negative way. بفتكر كل واحد بيلاقي طريقته إنه to carry on والتغيير is part of it لأنه هيدا it's a big change in everybody's life. So it's definitely something that will change how things happen after. بيا قبل ما ننقل كمان do you see a difference in the parenting style يعني do parents become more protective of the kids بيصيروا يعطلوا هم أكتر do they يعني بتحسيون أكتر do they have more إنه بيحسوا أكتر بأكتر anxiety من غير أهل هيدا سؤال. وسؤال تاني كمان do you see يعني هل كل عائلة قطعت بهيك experience should they seek help ولا this is something يعني فيها تطلع العائلة منها without talking to a therapist or a psychologist? What do you advise? هلا in terms of إذا البارنتينج ستايل بيتغير that will depend على كل شخص. يعني في عالم they become overprotective at the beginning and it's a normal defense it's a normal reflex من بعد هيدا الشيء اللي بيصير whether the loss was expected unexpected. صراحة هلا we're doing a study حتى نشوف إذا people or couples who lost a child during pregnancy إذا هيدا عم بيأثر على parenting style و how much we're protective على تاني ولد يعني when we're actually when the woman is pregnant and give birth. So we don't know صراحة بلبنان we know the studies يلي لقوا برا إنه لا not necessarily it doesn't mean إنه any mother would become overprotective. بفتكر هذا كمان حسب كل إذا أصلاً الأم والبي هن there are people who are overprotective who do stress out it might increase هذا الشيء but it's not a general rule. I think it's really individual needs. In terms of do we need to seek therapy I think
for a lot of parents who have gone through that, يعني I've had families who call me and over the phone they give me هيك a couple of like a summary وبيقولوا لي هيك عم بتكون ردة فعل مثلا the brother and the sister who lost someone who lost a sibling شو رأيك شو لازم أعمل كيف بدي أقول لهم و I give them صراحة عادة pointers إنه what to look out for يعني إذا بتشوفوا إنه الولد يمكن كتير عم بيحكي عن الموت حتى مثلا a month after it happened إذا عم نشوف إنه الولد غير الطرق يلي eating habits sleeping habits إذا الولد عم بخاف زيادة ساعتها يمكن it's important to seek support لأنه يمكن هذا الولد بعد ما قدر يتخطى but sometimes you know parents they find this strength and a lot of the time بيجوا الأهل بس أنه بدهم يتأكدوا بس بيكونوا عن جد they are using every trick in the book without the need for us to give them those tricks. So again, sometimes it's for support حتى نتأكد إنه we're doing things the way that is the most helpful. Sometimes people لأنه يمكن it was a shock, they really don't know how to deal with this and they'd rather إنه نحن we're there to support them through it. So it's not a necessity, but a lot of the time having this acknowledgement إنه okay, we're doing, you know, we're helping the other children نحن as a couple. These are the strategies that we can use. This is the time. Sometimes mothers or fathers بيسألونا إنه قد بدي أعطي لحالي وقت. And I don't think there is that time. I think it's about being able to listen to your emotions, to what you're going through, to your partner. وهون بنعرف كمان قد we need time. So a professional can help with those general guidelines. وبعدين it's really specific to each person, to each couple, to each parent. alright. طيب نحن رح ننقل على الرومز هيك بيصير فينا نحكي أكتر كمان مع الأودينس اللي معنا أمات وبيات وكابلز. So please يعني هلا عم تحضرونا انتوا هلا بالراوند تيبل on the menu قدامكم on your app or if you're on the PC رح يبين عندكم راوند تيبل رح يبين عندكم شيء اسمه rooms. So نحن رح ننقل على روم بقلب الروم. الفكرة انه ما بنسجل وفينا نحكي معكم through camera and through microphone and also through chat and you can ask your questions anonymously. مش مضطرين تشاركوا إلا إذا أنتم بدكم. فيكم بس تسمعوا. نحن رح نكفي الحديث رح نسأل دكتور بيا كمان أسئلة all throughout. بس كمان فيكم تحكوا معنا نتواصل لأنه نحن حابين إنه نكون أقرب لإلكم من إنه بس عم تسمعونا. في شغلة by the way for people إذا حدا بده يحكي بدون ما يبين اسمه بفتكر إذا بتفوتوا على البروفايل تبعكم على الأب أو على السايت you can change your name يعني فيكم تحطوا A, B, whatever. إذا كمان ما بدكم to stay anonymous بس at least إذا عبالكم تحكونا مش بس to type or حتى when you're typing تحت ما يبين اسمكم. This is كمان a possibility if it's easier. So كمان that's something to keep in mind. alright. So رح نوقف الريكوردينج نحن هون رح ننقل على الرومز. Please نقلوا معنا press on rooms and meet us there so that we can continue our discussion. Thank you, doctor.